I think that like both I and Thủy understand him more than that. Even like he's a 30 years old man, but he just behaved like a 2 years baby. So I've heard about you mentioned that like he need to detach by himself. It sounds like impossible. What we try to do right now is that both of us have tried to do the detachment. Because for Khoa, I think that definitely is impossible to do about detachment by himself. But I make sure that I understand you correctly because are you talking about the positive energy, the collective positive energy? Because I do realize that like when Khoa was here the whole morning, he was so healthy, well behaved. It's like he was influenced by the positive energy in here. Everybody that sharing the peacefulness, the mindfulness. So he well behaved. He just like sitting very still like that one. So in my understanding is that what you're talking about, because when I heard that you mentioned about he himself need detachment, I think that is impossible. And I all agree with you that as parents, both I and Thủy, you have to practice more on detachment. Exactly what you tell me, and I'm very appreciative about the example that you gave us. It's very clear about the food that we eat this morning. That we already practice detachment, and we don't care about what kinds of food, what type of food that we have, but we are happy with what we have in order to complete this session. Is that like that's the kind of detachment that we are practicing. So would you please elaborate more regarding about when you mentioned Hua uh, need for detachment? Because exactly, it's totally different with Mrs. Yang because Mrs. Yang, she can practice detach herself, or I and my wife can detach ourselves. But for Hua, I believe that it is something impossible. Yes, I'm also Can you turn on the light? How to come and sit near here. You should detach. Nghe bảo chú là hãy xả ly đi và hãy đến đây ngồi gần thầy. Can he understand Vietnamese? He understands both English and Vietnamese. Ngài hỏi là chú có nghe hiểu Ngài nói gì He không? understands, but he never follow our direction. Yeah, he doesn't follow That directions. is the kind of autistic. It is so hard. It's like he will never ever. It is so hard. Thầy có thể nói gì mà Ngài hỏi là chú có nghe Ngài có nghe hiểu Ngài nói gì không? Gật đầu một cái là hiểu, mà lắc đầu là không. And he always shake his head. He say no to everything. 8%. Yeah, he say no to everything. He said no to everything. Ngài có hiểu Ngài nói gì không? Yes, he understands. Don't go to there. Để đến hay gọi tự động. Good. Yeah. You need to detach. That's why you should come Con nên xả ly. from there to here. Con nên đến gần hơn từ chỗ con đang ngồi vào đây với thầy. Con hãy ngồi gần hơn. This is the practice of detachment. Đây là sự thực hành xả ly. Kiếm thầy hay cô có cho phép con chụp ảnh được không? Nearly finished. Sắp xong rồi. Only short time. Chỉ có đến đây ngồi gần một chút nữa thôi là xong khóa tu của chiều nay rồi. Chỉ cần đến đây ngồi vài phút với thầy là chúng ta có thể kết thúc khóa tu.
That's why we told us it's very hard to let him go. Chỗ Lâm Quang đến gần con dịch cho chú được không? Thầy nói thì con dịch cho chú y chang vậy đi. Following our direction is totally a nightmare. That's why I told you this morning that like even during the bad time, if he doesn't like, we cannot make him go to bed. It's just like, and I have to accept. That's why I say I try to practicing accepting what he's doing. Chú nói cái gì kìa? He will say no. But eventually he will come. I'm pretty sure with you. Eventually he will come. Because I know how his reaction. So he was. Yeah. Mất 3 ngày. He born like this. He was. He's like a little bit of everything. He's was diagnosed with cerebral palsy, mild cerebral palsy, and an autistic sensory integration disorder. It's just like a mix of medications. So it's so hard. And even it's like I told you that like he acting as a 2 years baby. Không biết chú có thể nói tiếng Việt với các triệu chứng của cậu khi còn nhỏ không ạ? Khi sinh ra thì nó có triệu chứng nào? Nó là một bại não một phần, bại não một phần rồi bị tự kỷ, rồi khi qua Mỹ thì bác sĩ phát hiện thêm là bị về gọi là sensory integration disorder, là giống như là bị sợ những cái tiếng động lớn hoặc là những cái hội chứng nó về cái sensory của mình đó, những cái giác quan của mình đó, những cái tiếng động problem khi mà nghe tiếng lớn, thành ra những cái không khí như vậy là khi rất là thích. Rõ ràng là từ sáng tới giờ là it's unbelievable. It is so nice. It is like well behaved like that. So that's what I'm thinking about, the positive collective energy. Yeah, that's what I want him to, because like it's penetrate in him, of course. Like Today he's perfect. Okay. It's like cannot be box. Yeah, I cannot feel like it. That's right. with him, we have to take patience. Even like every morning to get him to school, it takes like hour, sometimes like 3 hours to get him into the car and go to school. During the night, it takes him like half an hour to get changed or to go to bed. It's like half an hour to 1 hour, an hour and a half. And, don't know, depends on his mood. And that's why I said that, like, that's why we try to practicing I practicing accepting. That's the way that we have we're accepting the reality. We have to adjust ourselves, and then that's why we detach. That's what you told me that. Yes, I totally agree that we can detach. That we're still practicing on detachment about that. We try to accept on what he is like that situation. So that's why I say that. So I can explain a little bit more about like the mix of his medication, like his situation. So it's like the three different things combined together. The first one is autism, like they already explained to you. The second one is cerebral palsy. So it's like the problem with the brain. So it's like a group. It's like it's affecting the movement, the posture, and the muscle because of the abnormal brain development. The abnormal brain development or damage before, during, or after birth. So that's the second one. And then the third one is sensory integration disorder. It's like a condition where the brain struggles to organize or respond to information coming from different senses. So he can see something, he can hear something, he can smell something, but his brain is struggling to organize and respond to those senses. So those are the three different medications combined together for this boy. Yes, that is what he attached. Attachment is the cause of all these
problem. So only professional meditators can understand about attachment, about the mind, about the cause and effect of the mind clearly. That's why the doctors or physicians are difficult to solve their problem. They will solve only from the side of body, not from the side of mind. So there is connection between body and mind. But body is easy to understand and change, but the mind is not easy. That's why when I practice meditation, I need to learn from Buddha also, not only from meditation master, but also from teaching of Buddha. Really difficult to understand and practice like this, but really valuable. Because of understanding like this, I'm teaching to all kinds of patients, including COVID positive patients. From 15 July 2021 to 15 October 2021, 3 months continuously, we changed the hospital as COVID hospital. Within 3 months, over 1,500 COVID positive patients arrived. Because of not enough hospital, doctor, nurse aid, not enough medicine, oxygen. So many patients arrived. And then 500 patients died in COVID hospital of our meditation center. 1,000 patients went back home or some moved to other hospital. Because of less and less COVID positive patients, they can move to other hospital also. In the beginning, because of not enough space in the hospital, we have to open. So really crowded with the patient. This is the power of detachment. Not enough oxygen, only one doctor, only a few nurse aides. So no vaccine at that time. So really dangerous. But I used to teach about two or 3 weeks continuously in COVID hospital, nearly day and night, by teaching meditation like this. Because of teaching like this, many patients at home, they can listen my teaching by live stream, and then they can get benefit. This teaching, this kind of teaching is really helpful even to COVID patient. Autism is also just normal disease. So not strong as attachment on global virus. So it is possible to detach from his attachment. But I understand he could not detach by himself. But what I'm teaching is he is responsible for his attachment. We cannot detach for him. He must detach by himself. But he could not detach. That's why we must, he could not detach by himself. That's why we can use, we can detach, we can do good deeds together like this. In this way, we can detach collective attachment. In this, here, we are practicing mindfulness and detachment. Most of us are
full-time meditator. That's why the power of detachment, mindfulness and detachment is really strong. That's why he is easy to detach. That's why not like at home, not like staying with your parents. This is special environment. So he is easy to detach from himself, and he is easy to detach from himself because of the different collective attachment. We just need to change like this. In this way, he will be better and better. In Myanmar, there are Dhamma hospital, so many all kinds of patients can come and stay and die in Dhamma hospital. Within 18 years, over 6,000 people already died in our meditation center. In our main meditation center, 3,000 is in Dhamma hospital. 3,000 is for the resident of the power center. There are many development concerned with both of physical and mental sickness. Now we are, because of the COVID-19 and unstable politics of the country, we are not much paying attention to share our good experience, our excellent experience of Dhamma hospital. But in the future, we will extend more and more Dhamma hospital, and also we will share more and more about the benefit of Dhamma hospital. Now your son is going to school, so this is the same. Dhamma hospital is really suitable for him and for you also. Phần câu hỏi của chú. Dạ, thì con xin dịch lại một chút cái phần của chú hỏi trước. Dạ, thì chú cảm thấy rất là trân trọng những cái sự giải thích của thầy, và với cái hiểu của chú thì chú cho rằng là cái tình huống của cô Giang thì nó khác là con trai của chú, bởi vì cô Giang thì bản thân cô có thể tự xả ly được, nhưng mà con trai của chú thì với cái bệnh tình của anh thì anh không thể nào tự xả ly được giống như là những người khác. Và chú cũng cho biết đó là mặc dù là con trai đã 30 tuổi nhưng mà những cái hành vi thì nó cũng chỉ giống như là một đứa trẻ 2 tuổi mà thôi. Và cho nên chính vì vậy là cái việc mà xả ly, tự anh xả ly khỏi chính bản thân mình thì điều này gần như là không thể. Cho nên chú hỏi thầy là liệu mà những cái điều mà thầy đang nói á, có phải là thầy đang nói về cái tâm thức tích cực của tập thể hay không? Bởi vì khi mà ngày hôm nay mà anh tới đây á, thì anh đã rất là vui vẻ và đã cư xử rất là khác với bình thường. Có nghĩa là từ bản thân anh thì anh không xả ly được, nhưng mà với cái tâm thức tích cực của tập thể thì nó có thể giúp cho anh, bởi vì cái năng lực của cái sức mạnh của chánh niệm và xả ly. Cái đoạn đầu của sư cô Yên có gì không? Cái đoạn đầu thầy dịch. Và câu trả lời của thầy: đây là những gì mà con trai của con dính mắc. Sự dính mắc thì chính là vấn đề cho tất cả mọi thứ. Chỉ có những người hành thiền một cách thiện xảo hay chuyên nghiệp thì mới có thể hiểu được.
thì mới có thể hiểu được về sự dính mắc của tâm trí, về nhân và quả của tâm trí. Chính vì vậy, những người bác sĩ hay những người dược sĩ thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu được những điều này. Họ sẽ có thể giải quyết được các vấn đề liên quan đến cơ thể, nhưng mà họ sẽ không thể nào giải quyết được các vấn đề liên quan đến tâm trí. Mà tâm trí và cơ thể thì lại có kết nối với nhau. Cho nên cơ thể thì có thể dễ dàng để có thể thay đổi, nhưng mà tâm trí thì không. Đó chính là lý do mà khi thầy thực hành thiền, thì thầy cần phải học không những từ các vị thầy mà còn từ Đức Phật. Và thầy hiểu rằng là cái pháp này hay cái điều này thì nó sẽ rất là khó để có thể hiểu được và thực hành. Nhưng mà nếu mà cô chú có thể hiểu được và thực hành thì nó sẽ rất là giá trị. Rồi sau đó nói về bệnh viện Pháp về ban đầu. Vào Covid trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. Đây chính là 3 tháng mà bệnh dịch toàn cầu Covid-19 tác động mạnh mẽ. Trong đó có đất nước Miến Điện. Thì Ngài đã sử dụng những lời dạy của mình để có thể chăm sóc cho tất cả những bệnh nhân mang dương tính với Covid một cách liên tục, bằng cách là sử dụng hệ thống bệnh viện Pháp Bảo của Trung tâm Tamawa biến thành bệnh viện dã chiến Covid trong thời điểm 3 tháng. Thật ra thì vậy, thời điểm lúc đó thì chúng tôi bắt đầu bằng tay trắng. Chúng tôi không có các thiết bị cũng như là vaccine được cung cấp một cách miễn phí, với chỉ có một bệnh bác sĩ duy nhất về y khoa cùng với lại một số những điều dưỡng vừa mới được dạy trong các trường về y tế. Bởi vì do lúc đó là tình hình quá tải của hệ thống bệnh viện quốc gia, cho nên là chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống của thiền viện để có thể hỗ trợ. Kết quả rất là mang hỷ là trong số 1.500 bệnh nhân Covid đã được đến điều trị tại trung tâm bệnh viện dã chiến Covid thì chỉ có 500 bệnh nhân là đã qua đời, và 1.000 người khác thì đã thứ nhất là chuyển viện qua những bệnh viện tuyến trên để được điều trị các chứng bệnh tốt hơn, hoặc là được về nhà. Và tất cả 1.000 người này thì họ vẫn còn sống. Và sau đó thì khi thời bệnh viện Covid nó đã mất dần cái tác động đi thì ít bệnh nhân liên quan đến bệnh Covid. Chúng tôi đã hạ xuống cái chức năng của bệnh viện thành bệnh viện dành cho tất cả các loại bệnh thông thường. Và như vậy thì hiện tại thì hệ thống bệnh viện của chúng tôi được sử dụng như bệnh viện thông thường. Bởi vì có sự giảng dạy như vậy cho nên là có rất là nhiều những cái ghi nhận về cái việc lời dạy của Ngài đã tác động đến các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân khẩn cấp như bệnh viên Covid. Và như vậy thì tất cả những đối tượng các bệnh nhân đã được giúp đỡ khi mà họ cần thiết bằng việc chữa trị bằng pháp bảo. Và như vậy thì từ những căn bệnh khẩn cấp đến những căn bệnh thông thường đều được sử dụng bằng pháp. Như vậy thì đây pháp chính là liều thuốc mạnh mẽ và uy lực nhất để có thể chữa các bệnh về thương gan đến tâm, đặc biệt là ngay cả virus toàn cầu cũng có thể bị tiêu diệt. Và như vậy thì đối với trường hợp con của chú thì cậu hoàn toàn có khả năng được chữa trị bằng pháp, và sử dụng lời dạy của thầy thì hoàn toàn có khả năng. Ngài hiểu được như vậy nhờ những cái kết quả được nhận mà Ngài đã có được trong 18 năm qua trong việc sử dụng hệ thống bệnh viện Pháp Bảo. Và như vậy thì Ngài cũng hiểu được là lời dạy của Ngài có tác động như thế nào đối với cậu con trai. Nhưng mà Ngài cũng đã từng nói ở bài giảng lần trước, cậu chính là chủ nhân và là người chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động liên quan đến thân và liên quan đến thân và tâm của mình. Không ai có thể tu tập hoặc là không ai có thể giúp đỡ được cho cậu cả. Và điều này thì cậu nên hiểu như thế. Nhưng mà điều tất cả chúng ta có thể làm chính là làm tất cả các thiện pháp để có thể xả ly khỏi sự tác động liên quan đến tâm thức tập thể mà do việc kết hợp với lại cậu mà mang lại.
bằng cách làm thiện pháp dựa trên căn bệnh của cậu. Như vậy thì khi mà chúng ta có khả năng thực hành thiền chánh niệm và xả ly, thì sức mạnh của thiền chánh niệm và xả ly giống như chúng ta đang thực hành ở trong đội nhóm hôm nay, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái tác động về sự dính mắc trong tâm thức của cậu con trai mà đang hiện hữu ở đây. Cho nên đó là lý do tại sao sáng nay đến bây giờ thì cậu đã trở nên rất là hài hòa, cũng như là trở nên được thanh tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì đây chính là điều đơn giản chúng ta có thể hiểu. Nó sẽ rất dễ cho cậu có thể tiếp tục xả ly như vậy, và như vậy thì cái tình trạng của cậu nó sẽ diễn biến tốt hơn. Nó sẽ không giống như những cái ứng xử của cậu khi cậu ở nhà, và nó hoàn toàn khác biệt. Nó không giống như khi cậu ở chung với ba mẹ. Đây là một môi trường hoàn toàn đặc biệt. Và nếu như chúng ta tiếp tục cái sự thực hành này thì cậu con trai sẽ dễ dàng để có thể xả ly khỏi chính bản thân mình. Và trong tương lai thì chỉ cần tiếp tục cái sự thực hành như vậy, khi tâm thức tập thể mạnh mẽ hơn tâm thức và sự dính mắc của cá nhân, thì điều này hoàn toàn có thể để giúp đỡ cậu bé vượt qua được cái sự dính mắc của mình. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, và lâu dần thì tình trạng của cậu sẽ tốt hơn. Giống như là lấy ví dụ về kết quả của các bệnh nhân đã được điều trị tại Bệnh viện Pháp Bảo tại Tham Quan Tân Linh của chúng tôi, thì có thể tổng kết rằng trong 18 năm hoạt động của bệnh viện thì đã có hơn 6.000 bệnh nhân đã qua đời, trong đó là 3.000 bệnh nhân là đến từ Bệnh viện Pháp Bảo. Cũng như bên cạnh đó thì 3.000 người còn lại chính là những thường trú nhân của Trung tâm Thiền toàn thời gian Tham Qua. Và như vậy thì sự phát triển của trung tâm Tham Qua ngày càng lớn mạnh hơn cho sự phát triển và chữa trị về tâm và tâm, bao gồm cả những căn bệnh nan y. Và điều này cũng có thể suy luận ra là trường hợp con của chú cũng có thể như vậy, và ngay cả bệnh dịch toàn cầu Covid-19 cũng đã được điều trị như thế. Hiện tại thì thời điểm bây giờ thì do đất nước Miến Điện là sau cái tác động của đại dịch Covid, bên cạnh đó là sự thay đổi về chính trị không ổn định, cho nên là chúng tôi chưa thể nào tập trung để có thể chia sẻ về những cái kết quả rất tuyệt vời của và lợi lạc của Bệnh viện Pháp Bảo mang lại. Nhưng mà trong tương lai thì chúng tôi sẽ nói rộng hơn về cái hệ thống Bệnh viện Pháp Bảo này. Và như vậy thì chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để chia sẻ về lợi ích của Bệnh viện Pháp Bảo. Có một ý nữa là cậu con trai con của cô chú thì cũng đang đi học đó, thì cho nên là hệ thống Bệnh viện Pháp Bảo thì chắc chắn là nó cũng sẽ được lan rộng và trở thành một trong những cái môn học trong cái hệ thống giáo dục của Tham Qua trong tương lai. Vì là con xin nói thêm là ngày đang có chủ trương để giảng dạy sau những cái thành tựu của hệ thống Bệnh viện Pháp Bảo cũng như là trung tâm thiền toàn thời gian, thì là sẽ có những cái ghi nhận những cái kết quả, những cái tư liệu sẽ được dành riêng để trở thành một trong những cái hệ thống giáo dục, và mọi người sẽ được học về những cái trường hợp như thế này. How about eating? Can he eat by himself? Dạ, xin mời Vĩnh. Yes, he can, but with messy, he's very messy. I mean that like he can feed himself, but he can't control. I mean that everything have to be well prepared, have to cut into small pieces. So that he want to answer you. Dạ, con xin lỗi nha, là cậu bé muốn trả lời ngài. You should answer by yourself. Welcome. Dạ. Dạ. Cô chú đừng can thiệp cô chú. You should open to all. Dạ. Please come. Ngài kêu là hãy cởi mở lên, hãy trả lời câu hỏi của thầy, thay vì để ba mẹ trả lời. He loved only toys. He was obsessed with toys. And especially toys with sound. That's a kind of like sensory integration disorder. The motivation for him is only toys. It's not food. He doesn't like food, but food he can feed by himself.
but it had to be like we have to make it ready for him by cutting into small pieces, have it ready. He can fit by himself. It's still very messy. Yeah, very clumsy. Like Yeah. the food like scattered down everywhere. On his body, on the floor. How about if he is hungry, he will eat by himself or He can ask. He can Oh, ask. ask. For food. Yeah, if he's hungry, he can ask. Yeah, and I told him that like he can feed by himself, of course. Anh Tâm làm But gì? he needs help. Wow. And I mean for that. Không, trả lời kìa. Yes đó. how many times does he eat? Một How ngày many ăn mấy times? bữa? 3 times. Yeah, 3 times. How about sleeping? He sleeps. Ở nhà ngủ mấy lần? Compared to his age, he sleeps very little. Because at this age, you know, like he sleeps, I think, less than 8 hours, and he's very nervous. It's a kind of like anxious anxiety. The anxiety is so severe. Just say that, like, whenever we talked with him yesterday about the trip today, 4 o'clock in the morning, he already wake up at 4. And he went to bed, I think, almost midnight because he keep like see us busy and how we pack, how we prepare. So he was so excited, he was nervous about that one. And the anxiety so much so he didn't sleep so well compared to the same person if you could with his age. Because like my daughter, he can sleep 12 hours, he can stay in bed until noon, and that but no, with him totally different. He sleep less than the same person with his age. So no need to take medicine for sleeping. Không cần uống thuốc ngủ đúng không? No, yeah, no. I try to avoid it. Không được trả lời. Because, like, for example, we have a lot of kinds of medicines that the doctors give us as prescribed for him to calm him down. But we try to approach him in a different way by talking with him, by understand him more than using medication. We still have that because, like, for example, when was the last time that we had a long trip back to Vietnam? It's like 19 hours flight. So we did have some medication to calm him down because I'm so nervous about how to catch up with the flight, connecting flight like that. But normally, daily, I try to help him stay away from that kind of treatment. I try to approach him in a different way by talking with him because actually he loves one-on-one interaction. If you spend more time with him and then he's in a good mood, he communicates a lot. That's a different way, but normally, I mean that's the way I try to approach him. Đó, giặt đồ mà từ sáng đến giờ chưa xong. Yeah. Trời ơi, tao phải lấy cái đồ xong rồi vẫn còn trong cái thùng nước nữa. We don't want that. So that's why we don't let it have Cái medication. đồ con xinh xắn là con chưa có lấy ra. Mà sao mà nó chưa có nhớ. Giặt đồ đang sấy chưa lấy ra. Ai lấy á, không biết. Ai lấy đồ không biết. Can he exercise? Physical exercise? The only exercise is Con walking. không biết là đồ. And then, like if we take a walk with him, that's the exercise that like we spend time with him because Cái đó không we, biết. we realize that he sit a lot. Khổ quá, He nó kêu doesn't have hoài. much activity. So whenever we have time, instead of spend time with him, I take him take a walk. I will go to the park or to the trail, and then we both walking with him. That's the only exercise he does. His parents very bad. He cannot do real exercise. Yeah. Very because of cerebral palsy, the brain control is bad. Like he like found out very easily. Like Yeah, the balance is still. balance is bad. And time with the skill is bad too. How about friends? Who is friendly with him? He has few friends, a very few friends that he has like but not much because like that kind of autistic, you know that like it is hard for them for communication.
Who is friendly with him? Similar like him or? Yes, yes. Oh. What's the name of the guy you like with that? Yeah, the Tom. Michael. Michael, yes. You know, like he loves attention. There's an aider at his school. Take care of him. So when he go on the transportation, that person took his backpack and put like in the transportation for him. So he loves that person so much. But like, it's not really friend, but like because he cannot talk a lot. Yeah. It's really not really friendship, but whoever like give him attention, take care of him, he love that person. So that person kind of his friend. Or somebody talk to him at school a lot. So that's his friend. That's a really friend. So no any enemies or disliking someone? Sorry. Enemy là kẻ thù á, hay là Any có problem with someone? gây thù với ai các bạn? Like not in good terms. Very friendly. Very friendly. Yeah. The only tantrum he had, that's whenever he needs something and he can express himself. Only I and we can understand that what he wants. So if like he live with somebody else and then with a new environment and then he wants something and then he didn't get it, so normally he show with tantrum. But this is a rare occasion because he's very nice, he's very friendly. How about pets, animals? có We thuốc do cưng. have a pet. We used to have a pet, Có thuốc cưng không? but the way that he's clumsy, he instead of like touching, he hurt the pet, he hurt our dog. So that's what make him stay away from him. He was bad. So Yeah. like It made up like he wants to touch nicely. He touched very instead of strong. if you're giving a hug from my dog, when then he holds so bad, so tight, and hurt him. And so every time that like Misty, that's her name, when saw him, she run away. The dog run away from him. You see, this is his book. I have to tape it because without taping, every page, the book will be torn in 5 minutes. He's modified. Slam. Then clear. Look at that. Slayman. Okay, he come in. Not. See, I have to tape the whole book. If not, that it will get torn in like 10 minutes. So he can play. You should not grasp. You should not attach. Your attachment make him difficult. Yeah, you are grasping as coming, so that is not. Nghe bảo là không nên dính mắt vào chữ cọc quá, với lại có để cô đến tự nhiên. That's what I tried. He didn't make conflict. He just took away the book and he watched for some time and then he started coming. So really no conflict. Yeah, Seattle said that because our attachment to wanting him to come, it makes it difficult for him to come. Yes. So we should detach from our own attachment with him. That's what I was saying. Yeah, that's what I was instructed that we try to ignore him. And then Yeah. Exactly. Let him be just as he is. Là sao? Nè, làm sao nó sẽ đi dịch? À không, xong rồi mà hồi nãy dịch rồi đó. I get his book. Yeah. He said nobody took it without permission. Dịch là câu hỏi này của thầy thôi thì Can he read? Có sao con không có gì hết. có thể. Easy word. Easy. I think that there's like 125 words that he can recognize. Oh, Yeah, I mean that's a book, but Dạ cái này chỉ cầm thôi chứ không có đọc. yeah, he listened I listen. because that's the sounds that he loved the sounds. Can he match with the sound and the picture? He can, yeah, Oh. he can. This is a pen. When he touches it, it reads for him. The pen. So that's why I have to tape it because he slammed on the book. The book gets torn, so I have to tape every page. So it's not like he Dạ, can play. chắc cô đưa cho thầy á, xong rồi chỉ cách thầy cái cách And cái I want to sử tell dụng. more about him. Like that's why this my commitment, our commitment is come Mẹ đưa here cái quyển sách ký cực. ourselves for I and Dạ, we. tách vô là nó nói chuyện. Because like we try to detach, we try to practicing detachment, mindfulness
in order to take care of him. Because he's mentally disabled. Chạm vô cho thầy người nghe thử. There's no expectation about how to improve, to get improved. And I realized that it getting worse and worse compared because I recorded when he was 5 years old, 7 years old, he much better. His communication much better than now. It's getting worse and worse. It means that like because of the frequency, the brain, they started like death, the death of the Dạ cô chạm vô để cho the hỏi viên brain đi is like getting more and more impact on that. So it means that like he's getting worse and worse. Actually. the way he can understand. This is the special audio Yeah. book Audio book. for the special child. Any fear for something or someone? He sometimes is not fear, it's a kind of anxiety. Because that the doctor keep warning us that he doesn't fear the danger. He didn't realize about the danger. So he need to be observed. It's a good observation. It's like he doesn't understand about the danger for like crossing the street, so there's no fear at all. He can cross it without caring everything. So, but anxiety, yes, he does have a lot of anxiety. There's no fear at all. So between father and mother, who is more attached to him? Yes. One of you has more attachment to him. Ai là người Yeah, dính yeah. vào bạn? So, can you tell me more about attached to him? Attached, I mean, for him, who is more attached to father or mother like this? No, not from your side, but from his side. Cậu á thì cậu sẽ Who is more? mẹ hay ba thì là It's me. I'm like his toy too. Oh, yeah. No, let me explain to you about the question. I think that like he know how to manipulate Tree. It's not about the attachment, it's just manipulate because he know that he can control Tree by asking because Tree follow all of his what he want, whatever he wants. So he know how to manipulate it. Yeah. I mean that he can ask for toy, he can ask for food, he can whatever he like, and then he can do the way he wants. But for me, it's different. He follow my direction more than Tree. So the way that like, for example, he stayed with me a whole day long, that would be not an issue. But with Tree, he started like asking, no, I want a different toy. I want that one. Please give me another one. But all children do like this with mom. Yes. So, but it's even worse. That's why I told you that like he's just like a 2 years old baby. Nên là mẹ cực con để chiều. So, how about visiting to the park or to somewhere? Does he like traveling? He does like, it's not like he does like traveling. Yes, he does. Like yesterday when we talked about the trip, he doesn't know, he had no idea about what is the meditation session about. But he said, oh, we go to the temple tomorrow, and then he started excited. He asked me, go pack your clothes, and then he asked me if he wanted to see that how I pack the clothes. He couldn't go to sleep, and he's so excited about that. He went on back home. So he loves traveling. Thì ba nói lại tiếng Việt tôi biết. He has same attachment like everybody. Any other disease? Any Có thể medicine? bệnh gì trên cơ thể nữa không? Có thể bệnh nền gì nữa không? Physical, yeah, that's the only thing. I thought like it's a mix of cerebral palsy, autistic, and sensory integration disorder. Ba bệnh thôi hả? Yeah. It's not severe. You mean that he is not severe cerebral palsy because he still can walk.
But yeah, and autistic, like that's why they use the term autistic spectrum. I mean that his level is totally different. So that's why whenever we contact with him, we need more time than a regular person. I mean, if you want him to do whatever the direction that you want, you have to spend more time than that. Just a simple thing that ask him to go to school or go to take a bath, it takes at least like sometime an hour. Because the more you asking him, the more resistance. So that's why we just the doctor, the physical therapy and the behavioral therapy, they recommend us like try to ignore him, and then he would do eventually. Yeah, so every morning I just sit there typing his book because he has a lot of books. Sometimes I take half an hour, sometimes I take an hour, sometimes an hour until he can get changed. And sometimes it takes like another half hour, an hour to eat breakfast. And I want to get back to the question because like I heard what you explained to us because I know that like it's hard to change the situation because he's disabled. So we try to practice to accept what he is. So we try to practice more detachment. But when you're talking about our detachment, you mentioned about detachment with ourselves, detachment with our job. So you elaborate and you more specific about detaching with the job because it's hard. Like, we cannot, and in my understanding, maybe I'm wrong, but detachment for me is not giving up, it's not abandoned. So I still have a job that I have to do, and it's really a stressful job. And Sam so does as my wife. So that's why we try to practice more mindfulness. We try to practice more detachment. But detachment for a job, as you mentioned, Yeah. it is hard. I want more. Can you explain to me more? Can you tell me more about that one? Detachment, mindfulness and detachment are mostly concerned with the mind. So detach means okay. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hát tôi rồi. Ah, she did. Go did. Oh, I'm sure. On. Chỉ còn ta khen liền. Ta khen lâu lâu. I got it. Okay, yeah, yeah. About it. You do. Sure. Can I translate that one also? No. Please wait for a translator. Okay. How old is he? It's 30. 13. 30. 30. 30. Oh, wow. Yeah. And his sister?
I'm sorry. His sister? Yeah. His sister is 26. Okay. His sister or 23. One of them. Is he friendly with her sister? Yes, he loved her so much. Oh, He loved her so much. He keep reminding her, talking about her every time that my daughter called, like FaceTime with us, and then he's jumping. He jump, try to jumping. He loved her so much. Yes, yes. how about with the daughter? Uh, did she go to the daughter to the hospital for his? Yes, he was born in a hospital. Is it okay to go to the hospital for him to meet with the daughter? To the doctors. To, Yes. Yes, and but like he's like moody. Sometimes he go right way, sometimes it's the same thing like go to school. It takes a while. But yes, we can take him to the see the doctor. Sometimes he shut down, he just sit there. So But to wait. the same things like for example things like cleaning his teeth, because he's a sensory integration disorder. He doesn't want anybody touch himself, touch him. So that's why the dentist have to go to the sedation. They can't even clean his teeth every 6 months. That he has to go to the procedure of sedation for cleaning the teeth. Yes, we can take him, no problem. how about toilet? Can he go by himself? He needs help. No. He needs help. Yeah, he needs help. We have to clean for him. He sit there doing whatever we clean it after him. Yeah, he needs help.ဆရာတို့ကိုလိုက်ပါကိုလိုနဲ့ဒီကဘေးပဲရှိတယ်လဲပါမရှိဟာ လဲမှရှိပါနဲ့ကျိုးရှာကြည့် so never this is the first experience for him to the monastery or meditation center. For the we take him many times to many different temples. Yes. Yes, this is not the first time, but for a session like that, this is the first time. Oh yes. Yeah, as I explained to you, but like we just take him to any event at the temple, but we have to keep him separate from the crowd because he doesn't like loud noise. He doesn't like big crowd. I mean, that like yeah. But every time we do, we take him with us. Like I told you before, he has like some problems with, you know, so because he has sensory integration disorder, meaning that he's struggling to organize everything in his brain to respond to all of the senses from surrounding. For example, like hearing, smelling, touching, something like that. It takes time for him to react to those senses, including sound. So for information from outside, especially through the senses, it's difficult for him to work with the information in his head and then respond back.
So that's why the father keep mentioning the sounds, you know, or the touching or everything like that. The senses. As I understood about senses, he dislikes touching and he likes sounds, especially. So he has like and dislikes when it comes to different senses. So he doesn't like to be touched, but he likes the sounds. So he reacts differently to different senses. Yeah, we need that light. Where? We need to know at least where. Not now, but later we need to sure. Find the switch before you sit down. But because of the uh, development of new technology, it will be easy to solve this problem in the future. Cái chị đang chấm này đúng không? You need to unlock here and to open them. Okay. Oh, just to be believe. How about stand How up? about here? If one Là left. cái chỗ nào nó không phải kia cũng đây là I can I get some towel? The okay. yeah, I stopped with it. Lamp up. Yeah. This is like Oh, Okay. yeah. Yeah, right. Oh, thinking what? yeah, completely like the gallery. No, just take it by everything. It's the whole thing that You are really dog time. If you soak it in cold water now, it'll be easier to wash. cái này ở giữa đèn sáng ở giữa. Dạ không có thay cái đèn ở trong này cái connection đó mà hình như là nó đúng rồi đó thầy, hồi xưa nó connection như cái đó luôn thầy. Không nhớ con gọi cho Thành, gọi cho Thành. About you have 40 right now. 40 right. Yeah, có cái set theo người đi làm sự hè. Just one moment. Đó,
Dạ con gọi mà thằng kia nó cảm ơn. Can go to mass of Có someone to pick. Cái ông nó không một bình thường cảm ơn nó cảm ơn nó rồi. Để hỏi cho xíu. Yeah, I would have a question. So when you mentioned about detachment, I have a quick question. So when you mentioned about detaching from jobs or like speech of others, you mean like detaching from the mind, not from the physical actions, right? If we are interested in keeping preset, helping people, and practicing meditation more and more, we can change our attachment from listening to music or from listening to the speaking of people in the society. We can listen only to teaching of Buddha or teaching of meditation like this. So it is better to change our attachment from the attachment of the people in the society to the attachment of the meditators and volunteer. For us, practicing and sharing or teaching meditation is our main job. I have been doing like this from 1999 till now for over 25 years continuously. In the beginning, I combined with my own business. I practice meditation by keeping presets not only in the meditation center like this, but also at home, at job. Uh, before I started practicing meditation, there is no monk in my mind, no meditation center in my mind. There are monks in the country. There are monastery and meditation center in Myanmar. A lot of monks, a lot of monastery and meditation center, but not in my mind. Not only monastery, but also uh, other other religious building like church, uh, no no religion in my mind. Although I'm a Buddhist, Buddha is not in my mind. Dhamma and Sangha are not in my mind. But education,
school, teacher, student, business, politics, sport, music, art, all these are in my mind. Although I am not a politician, although I am not an artist or writer, all these are in my mind. Only Buddha, Dhamma, and Sangha are not in my mind. Because of practicing meditation, Buddha, Dhamma, and Sangha are staying in my mind more and more time. The more I practice, the more existing Buddha, Dhamma, and Sangha in my mind. When I practice all the time, the whole day, from getting from bed and going to sleep, when I practice nearly all the time, Buddha, Dhamma, and Sangha are always existing in my mind. In this way, I could successfully detach from my own business, from my belongings, from my life of a businessman, not only from me, but also from the other. No businessman, no business in my mind, no parents in my mind, no friends in my mind, no patient, no hospital, no school, no university in my mind, no money in my mind, no businessman in my mind, no man, no woman in my mind. Only Buddha, Dhamma, and Sangha are. Staying in my mind. In this way, I can use the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. I can understand deeply, clearly about Buddha, Dhamma, and Sangha. This is changing attachment. In this way, I became a monk. But I'm also able to detach from the life of monks and nuns, meditation teacher, meditator. That's why my mind is free and powerful, stable, no disease, no doubter, no medicine, no animals, no human. This is the practice of detachment with mindfulness. You should also replace Dhamma or meditation or mindfulness and detachment in your mind. You can continue your job. You can stay at home, but you must come to the meditation center often to detach from your home. To detach from the society, to detach from the doctor, patient, medication. Just accept meditation by keeping preset in your mind. This is the practice of detachment from the mind. That attachment is the same in your son, in your mind. So when I speak about attachment of the photographer and uh,
your son, you are paying more attention on the life of photographer and the life of autism, the life of an autism. But what I am saying is not about writer, not about photographer, not about autism, only about attachment. So I can pay attention only on attachment. I can detach from different life of autism and photographer. So you must practice to be like this. You must detach from autism, photographer, family. Just keep it only attachment and detachment, mindfulness and ignorance. Just pay attention only on not understanding and right understanding like this. Just pay attention on attachment and detachment. We are different from physically, we are different, but mentally the same, using the same mind. The mind is selfless, impermanent nature, having the same attachment. You may attach on your family, so I may attach on my family. You may attach on your life. I may attach in my life. So attachment is the same. If you see only from the side of attachment, if you see from your side, you will think your attachment is your own. Your attachment is different from the other, from the attachment of the other. But this is seen from personal view. If we are seen only from cause and effect of selfless, impermanent nature, the same ignorance and attachment, greed, anger, and delusion are the same disease of all living beings, both of men and women, humans and animals. Young and old, all these are all the minds of different people, different animals are suffering from the same disease of greed, anger, and delusion, or wrong understanding, or not understanding. Understanding like this is right understanding. You need to practice to understand like this repeatedly, continuously, seriously, in order to detach from your former attachment concerned with you and your family, your son. This is mental exercise, practicing the mind to be healthy and wealthy with merits, practicing the mind to be stable and pure. Stabilization is the power of the mind to be what we want. Purification is the wisdom or enlightenment of the mind. Only when we are
paying attention or focusing on the mind. The mind will be, there will be more and more detachment from physical and verbal action, and then the mind will be more and more stable and pure. Right understanding like this and practicing meditation together with all kinds of good deeds, not only for me, but also for everyone concerned with us like this. The Baba Center organize, the Baba Center BIA, the Baba Center started to develop more and more in Myanmar and also in the whole world. Yes. I put there. It is there. Uh, I would like just to share about what we have just heard, the teaching. While listening, I was having certain reactions, and then later Sayadaw was himself saying what I was feeling about my reactions to share. So he shared already what I wanted to share, but I will emphasize. I was listening what he was telling, explaining to you, and I was listening it as a teaching to me. I don't have autism, but exactly like Sayadaw said, this is the problem of everyone: attachment and delusion. Delusion is the wrong understanding of the mind. This is not a disease. Delusion is not autism. This is something which is by default in all of us. This is the program that makes us understand the world in a certain way and attach. So as I'm practicing meditation and I have experience of the teaching of Sayadaw, I see that what he is teaching is working. But before it sounded to me just at the level of words. So I would like to share so that to bring more, I would like that his words touch you deeply, and that they don't stay at the level of just discussion. When he says that before he started practicing meditation, he had many different events, books, music, students, university, parents, friends, business, everything in his mind, we can recognize this is all that we know and all how we live. And then he says that the more he paid attention to meditation centers, the more he was replacing all those concepts with Buddha Dhamma Sangha. And I was listening and reflecting for myself, what does it mean? How is it to have Buddha Dhamma Sangha? This is not something that we deal with on daily basis. So this is something we should discover. Maybe we don't know how to have Buddha Dhamma Sangha in our mind, but what we know that we should not have all other. We should stop keeping in our mind someone and something and everything and problems and diseases. Because what we keep in our mind is real. From previous times, I remember Sayadaw was saying that what we do, this is what we know to do more.
So if we meet more with the business people, we will know more about business. If we meet more with meditators, we will know more about meditators. In your case, I told that I was listening to this teaching as to myself. I also have attachment on the mind and wrong understanding and delusion and problems. But in your case, you have this special occasion brought into your life. And already by yourself, you understood that you need to practice mindfulness. You've been already doing this. So life already is, it gave you a challenge and it puts you on the path of your own salvation, of your own discovery of your own problems, of your mind. Your son is just an instrument for you to help you to understand better. And you know it by yourself. So whatever Sayadaw is saying is not that easy, but also it is not difficult. It is not difficult as soon as we start doing and practicing like this, and it becomes real, and all the rest becomes already less relevant and less real. We all need that, and you really have your special situation that is helpful for you. For me, it is difficult to detach from my life because my life is fun, but your life is not fun. So definitely you should be detaching from what is happening and removing all of that from your mind. But this is not you and not only about you. This is for all. So we shouldn't grasp as me and my problem. We should be just doing what we should do with the right understanding. And just not to attach to the wrong understanding, to not knowing that this is also impermanent. And just bringing the effort in, the right effort. And I'm speaking to you, but I'm speaking to myself also. Thank you very much. Dạ, con xin dịch lại cái phần trả lời của ngài thiền sư lúc nãy. Về câu hỏi của chú thì chú có hỏi thầy là liệu thầy có thể giải thích một cách tường tận hơn về xả ly khỏi công việc hay là xả ly khỏi cái sự giao tiếp hay là những cái lời nói của những người khác. Thì thầy trả lời rằng là sự chánh niệm và xả ly thì có liên quan đến tâm trí. Nếu như chúng ta có quan tâm đến việc thực hành thiền, giúp đỡ người khác và giữ giới nhiều hơn nữa thì chúng ta có thể thay đổi được sự dính mắc của chính mình, thay đổi từ nghe nhạc hay những lời nói của người khác thành nghe những bài pháp thoại như thế này chẳng hạn. Nếu như chúng ta có thể thay đổi sự dính mắc của những người khác, nếu như chúng ta có thể thay đổi dính mắc của những người trong từ dính mắc của một người trong xã hội trở thành dính mắc của một thiền sinh, một thiền sư hay những người tình nguyện viên như thế này. Đối với mọi người ở đây thì việc thực hành thiền hay là dạy thiền thì là những cái việc mà thầy đã làm trong vòng hơn 25 năm liên tục. Từ khi thầy mới bắt đầu thì thầy kết hợp việc thực hành thiền với lại cả việc kinh doanh của chính thầy.
Thầy thực hành bằng cách giữ giới không những trong các trung tâm thiền mà còn ở tại nhà và tại công việc của thầy nữa. Trước khi thầy thực hành thiền thì không có bất kỳ một vị tăng nào ở trong tâm trí của thầy cả. Không có bất cứ hình ảnh của một trung tâm thiền nào ở trong tâm trí của thầy cả. Mặc dù là có rất là nhiều vị tăng ở trong đất nước Miến Điện, có rất nhiều trung tâm thiền hay là các ngôi chùa chiền tại đất nước, nhưng mà không có bất kỳ một cái hình ảnh hay là một cái sự dính mắc nào đối với những cái đối tượng này ở trong tâm trí của thầy. Và thậm chí là các cái tôn giáo khác thì trong tâm trí của thầy thì thầy cũng không có quan tâm nhiều đến những cái đối tượng này, mặc dù thầy là một người theo đạo Phật. Phật Pháp Tăng thì không có ở trong tâm trí của thầy, nhưng mà những cái thứ ngoài xã hội, ví dụ như là trường lớp, giáo dục, chính trị, âm nhạc, tất cả những thứ đó thì ở trong tâm trí của thầy, mặc dù thầy thì không phải là một người làm chính trị hay là một người nhạc sĩ. Và chỉ khi thầy thực hành thiền thì Phật, Pháp và Tăng hiện diện ở trong tâm của thầy nhiều hơn. Và thầy càng thực hành nhiều thì Phật, Pháp và Tăng sẽ càng hiện diện nhiều và nhiều hơn nữa trong chính tâm trí của thầy. Và khi mà thầy thực hành thiền toàn thời gian cả một ngày từ sáng tới tối, thì khi thầy thực hành như thế này thì Phật Pháp Tăng sẽ luôn luôn hiện diện trong tâm trí của thầy. Đó là lý do mà thầy có thể xả ly cuộc đời của một người kinh doanh. Không có cha mẹ, không có bạn bè, không có bệnh nhân, không có trường học, không có đồng tiền ở trong tâm trí của thầy nữa. Thay đổi hoàn toàn. Không có đàn ông, không có đàn bà. Giờ đây tất cả chỉ còn lại đó là Phật Pháp và Tăng mà thôi. Bằng cách này thì thầy có thể sử dụng được sức mạnh của Phật, Pháp và Tăng. Thầy có thể hiểu được Phật, Pháp và Tăng một cách rất là rõ và một cách rất là sâu sắc. Thì điều này chính là thay đổi sự dính mắc. Bằng cách này thì thầy đã trở thành một vị Tăng, và thầy có thể và bản thân thầy thì cũng có thể xả đi luôn khỏi cuộc đời của một vị Tăng, một vị ni, một thiền sinh hay là một thiền sư. Thì điều này chính là sự thực hành xả ly với chánh niệm. Bản thân con thì cũng nên thay đổi và xả ly khỏi mọi đối tượng trong xã hội như là bác sĩ, bệnh nhân, các cái bệnh lý. Và con nên thay thế những cái điều đó bằng sự dính mắc vào Phật, Pháp và Tăng. Và con chỉ nên chấp nhận việc hành thiền mà thôi, cũng như giữ giới trong chính tâm trí của mình. Điều này thì chính là thực hành chánh niệm chính là thực hành xả ly trong tâm trí. Sự xả ly, sự dính mắc này thì tương tự với con trai của con. Khi mà thầy nói về sự dính mắc của người chụp ảnh hay là con trai của con, thì con đã tập trung nhiều hơn vào cuộc đời của một người chụp ảnh hay cuộc đời của một người bị tự kỷ. Nhưng những gì mà thầy nói thì lại không phải là về con người, không phải là người chụp ảnh hay là người bị tự kỷ, mà là thầy đang nói đến sự dính mắc trong tâm trí. Con cần phải thực hành như thế này, con cần phải xả ly khỏi thuốc, khỏi chụp ảnh, khỏi tất cả. Con cần phải hiểu rằng tất cả thì cũng chỉ là sự dính mắc và sự xả ly mà thôi, sự vô minh và chánh niệm mà thôi, hiểu biết đúng và hiểu biết sai mà thôi. Về mặt thể chất thì tất cả chúng ta là khác nhau, nhưng mà về mặt tinh thần hay là về tâm thì đều giống nhau. Chúng ta sử dụng tâm trí giống nhau, những sự dính mắc giống nhau. Ví dụ như là con thì dính mắc với cuộc đời của con dính mắc với gia đình của con, thầy thì dính mắc với cuộc đời của thầy dính mắc với gia đình của thầy. Thì tất cả những cái sự dính mắc này nó lại giống nhau, nếu như con có thể nhìn từ phía của sự dính mắc. Nhưng mà nếu như mà con chỉ nhìn từ phía của chính mình thì con sẽ cho rằng sự dính mắc là của bản thân con. Nếu như con chỉ nhìn mọi thứ dưới góc độ của nhân và quả, của bản chất vô thường và vô ngã, thì con sẽ thấy tất cả đều là những sự vô minh và dính mắc giống nhau. Điều này thì là tương tự cho tất cả các chúng sinh, đàn ông hay đàn bà, con người hay động vật, tất cả các chủng loài khác nhau, nhưng mà tất cả thì cũng đều giống nhau ở tham, sân và si. Hiểu được như thế này thì chính là sự hiểu biết đúng đắn.
Con cần phải xả ly khỏi sự dính mắc trước đây của con liên quan đến con trai của mình. Con cần phải thực hành để cho tâm trí của con có thể trở nên ổn định và trong sạch hơn nữa. Sự ổn định thì chính là sức mạnh của tâm trí. Sự thanh lọc tâm trí thì chính là trí tuệ hay sự giác ngộ của tâm trí. Chỉ khi chúng ta tập trung vào tâm trí thì tâm trí của chúng ta mới có thể xả ly nhiều hơn nữa khỏi tất cả các hành động về thân và về khẩu. Và từ đó thì nó có thể trở nên ổn định và trong sạch hơn. Sự hiểu biết đúng đắn như thế này cũng như sự thực hành thiền và làm tất cả các loại thiện pháp thì không những là cho bản thân thầy mà còn cho tất cả mọi người. Chính vì điều này mà trung tâm Samawa ngày đã càng xuất hiện nhiều hơn và phát triển nhiều hơn nữa, không những ở Miến Điện mà còn trên toàn thế giới. Cái chia sẻ của sư cô Anh thầy là cô cũng sư cô ghi lại một vài Dạ, thì con xin chia sẻ một phần cái chia sẻ của sư cô Amoha và sư cô Dung sẽ tiếp tục. Sư cô chia sẻ rằng là khi mà sư cô nghe về cái lời dạy của ngài thiền sư cho chú thì cô tiếp nhận nó giống như là một cái lời dạy cho chính cô vậy. Và giống như ngài thiền sư đã nói thì cái vấn đề thực sự của tất cả mọi người đó chính là tham sân và si, vô minh và dính mắc. Thì cái điều này nó là giống nhau cho tất cả mọi người, mặc dù đối tượng thì có thể khác nhau. Và não bộ của chúng ta khi chúng ta sống trong xã hội thì nó cũng giống như là một cái chương trình được lập trình sẵn vậy. Nó sẽ khiến cho chúng ta hiểu mọi thứ theo một cái cách nào đó. Và trước đây thì những cái lời mà thầy dạy thì đối với cô thì nó cũng chỉ là từ ngữ mà thôi. Nhưng mà khi mà cô nhìn chú thì cô có thể thấy được rằng là những cái gì mà thầy dạy nó chạm tới chú một cách sâu sắc hơn, chứ nó không có phải là chỉ có bề mặt. Cho nên cô đã chia sẻ là khi mà chú càng tập trung nhiều hơn cái tâm trí của chính mình, ví dụ như là vào việc là thiền sinh hay là thiền sư hay là các trung tâm thiền hay là Phật pháp tăng ở trong tâm trí, thì những cái đối tượng này nó sẽ thay thế đi những cái hay là giảm thiểu đi những cái dính mắc trước đây ở trong tâm trí của chính chú, chính cô hay là chính anh. Bởi vì cái tâm trí của mình thì nó sẽ trở nên quen thuộc với những cái gì mà nó được tiếp xúc. Đối với bản thân của cô thì khi mà cô thấm lời dạy của thầy thì cô biết rằng giữ cái Phật pháp tăng ở trong tâm là điều cần thiết. Đây không phải là những cái gì đó mà chúng ta cần phải đối mặt, mà đây là những gì chúng ta cần phải làm, phải quyết định. Cho nên là cô khuyên chúng ta hãy dừng lại những cái sự suy nghĩ tương tư của mình về tất cả mọi thứ, về con người, về địa điểm, về những dữ liệu cũ. Hãy ngừng lại cái việc cho nó là thật, bởi vì chúng ta càng suy nghĩ thì cái điều đó tâm sẽ làm cho nó trở nên là sự thật, là hiện hữu. Thì khi chúng ta ngừng cái việc suy nghĩ lại thì cái sự hiện hữu nó sẽ được giảm bớt và thay thế bằng hình ảnh của Phật pháp tăng ở trong tâm. Trong những bài pháp thoại trước thì Saito đã từng nói rằng chúng ta làm những gì mà chúng ta biết, và chúng ta càng làm những gì chúng ta biết thì chúng ta sẽ có khả năng biết được nhiều hơn những gì chúng ta đang làm. Và như vậy nó cũng đúng trong việc kinh doanh, nó đúng trong việc hành thiền, và nó đúng trong tất cả những cái trường hợp của đời sống xã hội. Và nhưng mà thật sự những điều này nó cũng chỉ là do vô minh và dính mắc ngụy tạo ra mà thôi. Nó chính là si, không hiểu những điều đúng đắn hoặc là những điều cần biết, hoặc là không hiểu về sự thật tối hậu hay là chân đế. Thì như vậy đối với cổ cổ sẽ dừng lại cái việc đó và sẽ tiếp tục thực hành để nó biến thành cái đời sống thực tế của cổ. Thì cổ cũng khuyên là cô chú và ngay cả cậu con trai chúng ta cũng nên tiếp nhận lời dạy của ngài để nó biến thành cái đời sống thật sự bằng việc thực hành chánh niệm và xả ly. Mà như vậy thì chỉ cần có đặt trong tâm trí mình pháp hành lời dạy cũng như là sự thực hành mà thôi,
Thì như vậy sẽ không có người con của tôi chỉ cư xử như đứa trẻ 2 tuổi, hay là người con của tôi bị tự kỷ, vân vân. Những vấn đề đó sẽ được hiểu một cách trọn vẹn hơn, và tình hình của cậu con trai cũng sẽ tốt hơn khi chúng ta chấp nhận và giữ lời dạy của Ngài cũng như là pháp hành ở trong tâm. Và như vậy thì càng hiểu chúng ta sẽ có thể thực hành, và như vậy mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Những gì mà Say đo dạy, những gì mà thầy dạy thì thật ra thì đối với tất cả mọi người, hoặc là cho những đối tượng sơ cơ thì nó không dễ để có thể hiểu. Thật ra thì nó không khó, nhưng nó không phải dễ để có thể hiểu và tiếp thụ ngay từ ban đầu. Nhưng mà hãy tin vào sự tăng trưởng của pháp hành. Chúng ta thấy những gì chúng ta thấy thì chúng ta mới tin. Thì khi mà cô chú cũng như là cậu con trai càng ngày càng thực hành những lời dạy của Ngài thì chắc chắn những sự dính mắc hoặc là những cái tình trạng này nó sẽ bớt đi. Như vậy thì những cái hình ảnh, những cái dữ liệu cũ mà mình tin là thật ở trong tâm trí, nó sẽ càng bớt đi cái sự dính mắc, và nó sẽ chỉ thay bằng những hình ảnh của thiện pháp. Thực ra thì tất cả chúng ta đều cần phải thực hành phương pháp này, không chỉ dành cho ai cả. Mọi thứ đều có thể xảy ra cả. Ví dụ như là đời sống của chính sư cô thì sư cô không có gặp những cái trắc trở như đối với cô chú đây, là phải chăm sóc một cậu con trai trong 30 năm liền, có những vấn đề về bệnh tật, và đời sống của cổ là một cuộc đời vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Thì như vậy cổ sẽ không có thể hiểu được những cái tình cảnh của riêng cô chú, nhưng mà cổ tin rằng pháp chính là liều thuốc để có thể trị liệu tất cả mọi thứ, và cổ để có thể xả ly khỏi cái đời sống an vui và hạnh phúc trước đây của mình, cổ đã sử dụng lời dạy của Ngài và pháp đặt nó ở trong tâm trí. Và như vậy thì đây chính là những điều mà cổ đã và đang thực hiện. Điều này không chỉ đúng cho một người, đúng cho tất cả, và đây chính là điều mà chúng ta chỉ nên làm mà thôi. Chúng ta không nên chối bỏ, hoặc là không nên từ chối, không dính mắc vào những cái kinh nghiệm, trải nghiệm trước đây, những lượng liệu cũ. Và bên cạnh đó thì chúng ta chỉ cần quan tâm những gì chúng ta cần phải làm, và chúng ta hãy làm nó với cái tâm xả ly, với sự hiểu biết đúng đắn, với chánh kiến. Đây chính là pháp hành phù hợp cho tất cả. Không có cái gì đúng, cũng không có cái gì sai cả. Và tất cả những gì trải nghiệm thì nó cũng chỉ là trải nghiệm mà thôi. Chúng ta chỉ cần biết như vậy và tiếp tục pháp hành. Thật ra thì những gì mà cô muốn nói, muốn chia sẻ thì cũng chỉ có bấy nhiêu. Cô cũng hy vọng là nó cũng sẽ hữu ích cho cô chú cũng như là cho cậu con trai của mình.